Algunos hombres pasan toda su vida sin saber lo que se siente al ser invisibles dentro de una habitación por la que pagan. Yo no soy uno de esos hombres. Mi nombre es David Morgan. Tengo 53 años. Pasé 31 de esos años construyendo algo, un negocio, un hogar, una familia. Entrenaba a la liga infantil los sábados por la mañana, y global acerca los domingos por la tarde y nunca le pedí a nadie que me lo agradeciera. Así no me creyeron. Trabajas, pruebs, te presentes. Ese es el contrato. Nadie me dijo que el contrato tenía una cláusula de cancelación. Bienvenidos de nuevo a la dulce venganza de papa. Cogen sus bocadillos, pongans comodos y recuerden, cada villano en estas historias pensó que era la persona más inteligente de la sala. No lo era. Suscríbanse para no perderse ninguna historia. Comenzo como la mayoría de las cosas catastróficas, en silencio y con buenas intenciones. Mi hijo Caleb tenía 28 años cuando trajo a Lily a casa por primera vez. Elizabeth y yo estábamos sentados en el porche trasero cuando él entró en la entrada de la casa. Y recuerdo verle salir del coche y pensé, bueno, tiene confianza. Eso es lo más honesto que puedo decir. Tenía el tipo de postre que entra una sala esperando aplausos. Me estrecho la mano como si me estuviera haciendo un favor. Lai chin, dijo. He oído hablar mucho de ti. No me había preguntado mi nombre. Yo lo sabía. Yo sabía todo lo que necesitaba saber sobre David Morgan antes incluso de poner un pie en mi casa. En ese momento no lo entendí. Cosas buenas, espero, dije, porque eso es lo que se dice, sonrió. Por supuesto, no lo sabía. Pero ese sonrisa fue lo más valioso que jamás vería. Caleb siempre había sido un buen chico. No perfecto. Podía ser turco, a veces despistado. El tipo de hombre que necesita que alguien le lea el ambiente porque sigue maravillado con el techo. Pero tenía buen corazón. Trabajaba duro. Llamaba a su madre todos los domingos sin que así lo recordáramos. Cuando nos dijo que estaba enamorado, lo creí. Cuando dijo que Lily era la indicada, así aclara la garganta no lo dudé ni un segundo. Lo que sí me hizo dudar, y me lo guard para mí porque Elizabeth me dijo que estaba siendo paranoica, fue la forma en que Lily miraba todo en nuestra casa como si lo estuviera tasando. La primera vez que vino a cenar, elogió la cocina y luego dijo, ¿la renovaste hace poco o es que está pasada de moda? Elizabeth se rió y dijo que era original. Lily asintió lentamente como uno agente cuando alguien dice algo que esperas. Me serví una segunda copa de vino. El compromiso fue rápido. 8 meses después de que empezaron a salir, Caleb llamó para contárnoslo. Elizabeth Loro. Lo dije felicidades, y lo decía en serios. Estaba feliz. Y el trabajo de un padre es apoyar eso. Así que lo hice. La planificación de la boda comenzó casi de inmediato. Y en las primeras 2 semanas, tuve mi primera boda de verdad. Una vista previa de lo que esto me iba a costar. No en dinero, todavía no. En dignidad. Elizabeth y yo nos sentamos con Caleb y Lily en su apartamento. Lavamos una botella de vino y el corazón abierto. Lily tenía una carpeta de verdad, codificada por colores con secciones con pestañas, como si hubiera estado planeando este evento desde antes de que Caleb siquiera lo hubiera pedido. Estamos pensando en Thornwood Estate, dijo, deslizando un folleto sobre la mesa. Lo tomé, mirar las fotos, mirar la lista de precios en la última página, lo dejé. Es un lugar hermoso, dije. Lo es, asintió. Necesitaríamos el paquete completo de fin de semana. Obviamente. ¿Cuántos invitados piensas? Preguntó Elizabeth. Alrededor de 280,
dijo lily. Tomé un sorbo de vino. 280 personas más o menos. Algunas amigas de mi madre de su iglesia, algunos colegas de mi padre. ¿Cuánta gente conocimos? Pregunt, mirando a Caleb. Say. Removió en su asiento. Quiero decir, tenemos familia, algunos chicos del trabajo, los chicos de la universidad. Así que, aproximadamente 60 de esos 280 son nuestra gente. Dij. Lily me miró con esa sonrisa otra vez. Las bodas realmente se tratan de la pareja, señor Morgan, no de la lista de invitados. Quería decir muchas cosas, dij. Por supuesto. Esto es lo que nadie te cuenta sobre pagar una boda. No sucede todo, a la vez. Sucede a cuentagotas, como una fuga lenta, el depósito del lugar, el presupuesto del catering, la consulta con el florista que de alguna manera se convierte en un compromiso de $5,000, el fotógrafo que es el único que vale la pena usar. Según la amiga de Lily, Stephanie, que tiene opinión sobre todo y no es experta en nada. Cada vez que un número cae sobre la mesa, Lily miraba a Caleb. Caleb me miraba a mí. Yo miraba a Elizabeth. Elizabeth me tocaba el brazo. De esa manera, tien gentil pero firme. Eso significa David, por favor. Y David lo hizo. Para cuando levábamos 3 meses de planificación, había escrito cheques por un total de $41,000. El total final para el día de la boda llegaría a $58,240. Conozco ese número como conozco mi propio número de seguro social. Lo saber hasta el día de mi muerte. Lo que nadie te dice sobre pagar por el sueño de otra persona es que la gratitud tiene fecha de caducidad. Commonly, creo que la fecha de caducidad fue alrededor de la segunda semana de planificación cuando se dio cuenta de que me dijo claro que había pagar sin importar cómo me tratara. Tenía razón, pero se equivocaba en cuanto a las consecuencias a largo plazo. Yo no lo sabía. Los 6 meses entre el compromiso y la boda fueron toda una lección. Aprendí que Lily se refería a mis sugerencias como dulces, con el mismo tono con el que alguien describe los dibujos infantiles. Aprendí que cuando Elizabeth comentaba algo sobre los centros de mesa, Lily escuchaba pacientemente y luego hacía exactamente lo que había planeado. Aprendí que Caleb, pobrecito, había sido instruido poco a poco para sentarse su prometida en todo lo relacionado con la boda, y también en muchas otras cosas. También conocía a Madison. Madison era la hermana menor de Lily. Era la dama de honor y funcionaba como su mano derecha. Llegaba a las reuniones de planificación 15 minutos antes, explicaba a todos la visión de Lily y corregía con delicadeza a cualquiera que se desviara. Tenía 25 años y la eficiencia diplomática de un oficial de mantenimiento de la paz de la ONU. Lo respeto incluso cuando había dirigido directamente a mí. El señor Morgan Madison me lo dijo en una degustación de pasteles en marzo. Lily solo quiere asegurarse de que todos se sienten incluidos en el proceso. Así es ella, dij, comiendo un subo de pastel de vanilla y cardamomo que costó más que mi primer auto. Realmente valora tu opinión. Lo sé, sonrió Madison. Puede que no siempre se vea exactamente como lo sugeriste. Madison dij, llevo 30 años casada. Sé exactamente como se ve eso. Se río sinceramente. Creo que nos entendemos después de eso. La semana antes de la boda, legó Brooks. Brooks era el padre de Lily. Lo había conocido 2 veces antes. Una vez en la fiesta de compromiso, otra en una cena que Lily había organizado con la precisión de una cumbre diplomática. Brooks Turner era un hombre alto con un apretón de manos firme y la autoridad tranquila de alguien que había pasado décadas siendo la persona más importante en cada lugar. Era un abogado corporativo jubilado. Llevaba un reloj que probablemente costó más que mi camioneta.
Lo que no de inmediato fue que Brooks no se ofreció a contribuir con nada para la boda. En hay una palabra, en hay un gesto, en hay un sobre. Lego en avión desde Phoenix, y registro, en el hotel mi cargo porque el bloque de habitaciones formaba parte del recinto. Porque que yo estaba pagando, y procedió a comportarse como el padre de la novia en el sentido más ceremonial sin ninguna de las implicaciones financieras. Lo mention esto a Elizabeth el jueves por la noche, la víspera de la cena de enseo. David, respondió ella, no estoy enojada. Solo estoy haciendo una observación. Suenas enojado. Estoy más allá de los $41,000 enojada. He vuelto a la curiosidad. Mi beso en la mejilla. 2 días más. Asentí. 2 días más. La cena de enseo fue en un restaurante del centro. Yo la pagué. Caleb dio un discurso que hizo llorar a Elizabeth. Brooks dio un discurso sobre Lily que fue elocuente y cálido y no mencionó a nadie de mi familia. Madison dio un brindis que fue genuinamente gracioso. Incluso. Oh yo mi rey. Lily me llamó la atención desde el otro lado de la mesa cuando Madison se sentó. Gracias por todo, Señor Morgan, dijo ella. De verdad? Y lo cree. Esa es la cuestión. En ese momento. Realmente lo cree. El día de la boda fue hermoso. Quiero decirlo en serios porque es verdad. La finca Thornwood estaba impresionante con la luz de finales de septiembre. Las flores eran extraordinarias. Rosas blancas en cascada y verdeos intenso. Dadas por lo que Elizabeth había luchado en silencio durante una sesión de planificación de 7 horas en julio. La comida fue excepcional. El cuarteto de cuerdas durante la hora del cóctel tocó Cadet Baker, que yo había solicitado, y nadie me dijo que habían ignorado la solicitud. Acompañé a Caleb al altar. Estaba nervioso y guapo, y me miró justo antes de que llegáramos al oficiante y dijo, Papa necesito que sepas. Lo sé, dije. El asintió. Ambos ascendimos. No lor en la ceremonia. Elizabeth loro lo suficient por los dos. Mi el frente con Brooks, y six a mi hijo casarse con una mujer por la que tenía sentimientos complejos, y pensé que para lo que para después, lo di esto, eso y es mío, nadie puede quitármelo. Luego terminó la hora del cóctel y comenzó la recepción, y al buen vino, y mi lo quito. Necesito que entiendas la geografía de lo que pasó. El salón de recepción tenía 2 áreas principales de asientos. La primera era el piso principal, mesas redondas con centros de mesa florals, la pista de baile en el centro, la mesa principal al frente donde se sentó el cortejo nupcial. La segunda era una plataforma elevada a la izquierda, ligeramente elevada con mejores líneas de visión hacia el escenario y lo que yo más tarde supe que Lily lo había descrito al coordinador del lugar como la zona de asientos premium. Elizabeth y yo fuimos acompañadas a la planta principal, mesa 7. Al principio no le di importancia. Supuse que era por la proximidad a algo, el bar, la pista de baile, lo que fuera. Me senté. Mire las tarjetas de lugar. Mire los otros nombres en la mesa 7. Turner, Brooks, Turner, Stephanie, Chun, Robert, Chun, Angela. Mire alrededor de la mesa. Los padres de Lily, la tía y el tío de Lily. Mire hacia la plataforma elevada. Había una mesa allá arriba con un centro de mesa del doble del tamaño del nuestro. Elizabeth, dije en voz baja. Yo lo vio, dijo ella. ¿Quién está ahí arriba? Miró el plano de asientos cerca de la entrada. Regresó con una cara que no había visto desde que Caleb destrozó mi camioneta a los 16. David, ¿quién está ahí arriba? Las amigas de la Universidad de Lily, sus hermanas de la Hermandad. Sus hermanas de la Hermandad están en los asientos premium. David y yo estamos en la mesa 7. Digamos que me puse de pie.
Estaba perfectamente tranquilo. Quiero dejar eso claro. Mi voz era firme. Mis manos estaban quietas. Mi ritmo cardíaco era probablemente de 60. He hecho cosas difíciles en mi vida. Construí un negocio desde un camión y un cinturón de herramientas. Tengo compostura. Camin hacia la coordinadora de la boda, una mujer agradable llamada Turner, sin parentesco, que tenía un auricular y un portapapels y dije, disculpe, soy el padre del novio. ¿Puede ayudarme a encontrar nuestra mesa asignada? Creo que puede haber habido una confusión. Ella miró su portapapels. David Morgan. Sí. Mesa 7, señor. ¿Por qué? Vengo de la Mesa 7. Pregunto si ha habido una confusión. Ella miró su portapapels de nuevo, luego a mí, luego al portapapels. No, señor. La Mesa 7 es correcta. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? Mira la plataforma elevada. Mira la Mesa 7. No, dije. Gracias. Volví a mi asiento. Elizabeth puso su mano sobre la mía. Está bien, dije. No estaba bien. En el momento en que terminó eso, todo sucedió 40 minutos después. No sé qué esperaba. Un reconocimiento, tal vez. Un brindis que reconociera lo que Elizabeth y yo habíamos dado. Un gesto. Y es significativo que haya alguna evidencia de que los últimos 6 meses y los $58,000 hayan quedado registrados en algún lugar de la conciencia de Lily. Lo que obtuve fue a Lily. Se materializó a mi lado durante el plato de ensalada, radiant con su vestido, recién casada, sosteniendo una copa de champán. Se inclinó. Se agachó y lo dijo en voz baja, sin mala intención, sin burla, casi conversacionalmente, como si me estuviera diciendo la sopa del día. David, espero que estés cómodo. Quería avisarte que esta noche los asientos para la fiesta de bodas están reservados. Si pudieras disfrutar de la velada desde aquí, sería maravilloso. Estás aquí como invitado. La mayor. Estás aquí como invitado, repitió, más bajo esta vez, como un recordatorio. No dije nada. Se enderezó, sonrió con esa sonrisa y volvió a la mesa principal. Me quedé muy quieto durante unos 15 segundos. Luego cogí mi tender y comí mi ensalada. Elizabeth me estaba mirando. David, come tu ensalada, dije. David, ¿qué dijo? Me dijo que soy un invitado, dije. Así que me voy a sentar aquí, y ser un muy bien invitado. Elizabeth dijo su tender. Estoy bien, dije. Pero algo así había apagado dentro de mí. En silencio, como se apaga un horno. Sin drama, sin explosión, solo un cambio y silencio donde antes había tensión. Observa Caleb el resto de la noche. Quiero ser justa con mi hijo. No parecía cómodo. Bailó con su novia, río con sus padrinos y brindó con sus copas. Con Brooks y sus amigos de la universidad. Pero dos veces, lo sorprendí mirando al otro lado de la habitación con algo en sus ojos que no pude identificar. Culpa, tal vez. O la particular impotencia de un hombre que sabe que algo anda mal pero ha decidido que es demasiado tarde para arreglarlo. No fui a él. Él no vino a mí. A las 9 o'clock, le dijo Elizabeth que iba a tomar un poco de aire. Salí a la terraza Thornwood. Daba a un jardín suavemente iluminado desde abajo. Rosas blancas y dólares verdes por todas partes. $58,000 en belleza Brooks Turner me encontraron allí 10 minutos después. Una noche increíble, dijo. Un lugar precioso, dije. El asincio. Permanecemos en un cómodo silencio por un momento. Dos padres en una boda. Y entonces dijo Lily puede ser mucho. Lo mayor. Siempre lo ha sido, dijo con una especie de orgullo cansado.
consigue lo que quer. Su madre lo llama determination. Como lo llamas tú? Sonríe mientras bebía su whisky. Caro, mi rey. No era mi intention. Él también es río. Debería haber contribuido más, dijo. A la boda. Sí, dijo. Deberías haberlo hecho. Me moró de riojo. Luego asintió lentamente y volvió dentro. Esa noche, acostado en la habitación del hotel que Elizabeth y yo habíamos pagado, tomé una decisión. No una decisión impulsiva en either enojo. Quiero dejar esto claro porque lo que sucedió después ha sido descrito por algunas personas, la gente de Lily, como una reacción, un berrinche, el orgullo herido de un anciano. No lo fue. Fue aritmética. Lo había dado a Lily la boda de sus sueños. Ella me miró a los ojos y me dijo que yo era un invitado en una habitación que yo había comprado. No arm un escándalo. No avergonza mi hijo. Me senté en la mesa 7, comí mi ensalada, y sonreí cuando el fotógrafo me apuntó con la cámara. Pero soy un hombre que construye cosas. Y un hombre que construye cosas sabe que lo que construyes, también puedes dejar de construir. Tomé mi teléfono y me anotí una palabra. 2 palabras. Esa fue mi respuesta. Cuando llegó el momento. El momento llegó 31 días después. Caleb y Lily se fueron de luna de miel. Un voyage a Tuscany. 14 días que habían presupuestado, planeado y pagado con su propio dinero. Lo respeto. Llevaban 3 días de vuelta cuando llamó Lily. No Caleb. Lily. Elizabeth estaba en la cocina cuando sonó la llamada. La atendí en mi oficina, en la sala detrás del escritorio donde había firmado todos los cheques. Durante los últimos 6 meses, David, sonaba cálida, animada, recién broncida de Italia. Espero no estar interrumpiendo nada. Para nada, dijo. Solo quería ponerme en contacto porque Caleb y yo hemos estado hablando. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú y Elizabeth hicieron por la boda. Fue realmente el día más mágico. Fue un evento hermoso, dijo. De verdad lo fue. Una breve pausa. Bueno, hemos estado revisando nuestras finanzas desde que volvamos, y sabes cómo es. Las bodas son muy caras. Lo son, dijo. Y habíamos hablado de tal vez más adelante, hacer un segundo voyage, como una luna de miel postergada a Japón, que siempre ha sido un sueño mío. Tuyo, repetí. Nuestro, corrigió suavemente. Y nos preguntábamos, ¿y que fuiste tan increíblemente generoso con la boda, si podrías ayudar con algo así? Solo una contribución, lo que te parezca bien. Deje que el silencio se instalara. David, te escucho. Dijo. ¿Y es un mal momento? No, dijo. De hecho, este es el momento perfecto. He estado pensando en esta conversación. Oh. Su voz tenía una nueva cualidad. Alerta, como un animal que ha oído un sonido no puedo identificar. Le dijo. Recuerda. ¿Es lo que me dijiste en la recepción? Silencio. En la mesa 7 dijo. Te inclinas y dijiste, y quiero asegurarme de que esto esté bien. Estás aquí como invitada. Más silencio. He estado pensando en eso, dijo. Porque tenías razón. Yo era una invitada, y los invitados no financian lunas de miel. Hice una pausa. Entonces mi respuesta es no. David, eso es todo. Eso es todo lo que tengo. Una palabra. No. Creo que ha habido un malentendido. Lily. Mi voz era muy baja. No hay ningún malentendido. Fuiste perfectamente clara en la boda. Yo era una invitada. Así que voy a actuar como tal. Los invitados regalan hornos tostadores y tarjetas de regalo. No escriben cheques para vacaciones. La línea estuvo en silencio durante un largo rato. Voy a decírselo a Caleb.
Por favor, hazlo, dije. El puedo amarme. Me encantaría hablar con mi hijo. Calc. Mi sente en mi silla. Mis manos estaban completamente quietas. Mi ritmo cardíaco era probablemente de 60. Me sentía como un hombre que acababa de terminar un trabajo muy largo. Celebramos esa noche. Quiero decir que esa conversación fue fácil. No lo fue. Estaba dolido y confundido y dijo cosas, no cosas crueles, pero cosas que dolieron porque venían de él. No fue de Lily. Dijo que estaba siendo mezquina. Dijo que estaba castigando a su esposa por la distribución de los asientos. Dijo que Elizabeth estaba molesta. Lo dejé hablar. Cuando terminó le dije, Caleb, te amo. Pague tu boda porque te amo, no porque esperar nada. Pero no voy a aceptar que me digan que soy una invitada en una habitación que pague y luego me piden que financie el próximo viaje. Así no funcionan las cosas. No para mí. Ella no lo dijo con esa intención. Lo dijo dos veces. Lo dije en voz baja para que solo yo pudiera oírlo. Eso no es casualidad. Se quedo calado en buen rato. Necesito que entiendas, le dije, que no te estoy cortando el grifo. Estoy cortando la cartera abierta. Son dos cosas muy diferentes. ¿Quieres venir a cenar el domingo? Her la parrilla. Elizabeth preparará esa ensalada de maíz que te gusta, pero no soy una cuenta bancaria con un padre agento. Colgo sin decker ni no. Lego el domingo sin Lily. Hicimos la parrilla. Elizabeth preparó la ensalada de maíz. No hablamos de la boda. Vimos fútbol y discutimos sobre la línea ofensiva. Y me tomé dos cervezas, y me quedé dormida en el sillón reclinable antes del último cuarto. Fue la mejor tarde que había tenido en un año. Ahora, aquí es donde te cuento lo que pasó. En las semanas siguientes, Lily no aceptó el no con elegancia. Llamó a Elizabeth dos veces con una versión de los hechos en la que yo siempre había sido difícil y controladora y había usado el dinero de la boda para hacerme el poderoso juego. Elizabeth la escuchó cortamente las dos veces. Luego vino a mí y me dijo, está tratando de reescribir la historia. Lo sé, dije. Caleb está en medio. Eso también lo sé. ¿Qué quieres hacer? Lo pense. Nada, dije. No tengo que hacer nada. La verdad no necesita mi ayuda. Elizabeth me miró fijamente durante un largo rato. Has estado muy tranquila con todo esto. He estado tranquila desde la mesa 7, dije. Eso me preocupa un poco. Sonríe. No debería. Lo que no lo había mencionado a Nadia, ni a Elizabeth, ni a Caleb, ni a Brooks Turner en ese terrazo, era lo que había hecho la mañana después de la boda mientras Elizabeth aún dormía y yo estaba sentada en la habitación del hotel con mi café. Lema mi conadora, una mujer muy inteligente llamada Stephanie, que ha manejado las finanzas de mi negocio durante 11 años y nunca ha cometido un error en su planificación. Le dije que quería una revisión de cada activo, cada cuenta, cada instrumento que actualmente enumeraba beneficiarios. Stephanie no preguntó por qué. Por eso la he mantenido durante 11 años. La revisión tomó 3 semanas. La reestructuración tomó 2 más. Para cuando Lily llamó pidiendo dinero para la luna de miel, todo ya estaba hecho. El negocio, mi empresa de construcción, lo que construí desde una camioneta y un cinturón de herramientas, así había transferido a un fideicomiso muy específico con términos muy específicos redactados por mi abogado. Los términos eran simples. El fideicomiso beneficiaba a Elizabeth Morgan. Y tras su fallecimiento, a Caleb Morgan con la condición de que no estuviera en el momento de la distribución en un matrimonio que así hubiera determinado legalmente que fue resultado de coacción financiera o influencia indebida. Esa última cláusula fue idea de mi abogado.
Pens que era agresiva. El dijo. David, no te equivocas al protege lo que construiste. Lo firme. Había una paisa más. La propiedad, nuestra casa, la casa que yo mismo había renovado durante 20 años. La casa con la cocina que Lily había dicho que estaba antiquada ahora estaba solo en nombre de Elizabeth, no conjuntamente. En su caso, no lo hice por odio. Quiero ser honesto al respecto. Lo hice porque un hombre que construye cosas también sabe cómo protegerlas. Había observado sis meses de planificación y la particular calidad estratégica y cuidadosa de Lily y había reconocido algo. Ella era una jugadora a largo plazo. La boda fue una prueba. La petición de la luna de miel fue el primer movimiento real. No sabía cuál sería el siguiente movimiento, pero estaría preparado. El siguiente movimiento llegó 4 meses después, y no fue lo que esperaba. Lily presentó documentación a su abogado solicitando una rendición de cuentas formal de los gastos de la boda. Todavía no estoy del todo seguro de lo que intentaba lograr. Su abogado envió una carta sugiriendo que ciertos gastos de la boda podrían haber creado una obligación financiera que daba derecho a la pareja a una manutención familiar adicional en el futuro. Le hice carta 3 veces. Luego le mi abogado. El llamó al abogado de ellos. Su abogado recibió en respuesta un paquete muy cortés y muy completo. Copias de cada cheque que había escrito, cada factura que había pagado, cada contrato que había firmado, todo a mi nombre para una boda a la que Lily me había designado para asistir como invitado. La carta también incluía una sola línea al final que mi abogado escribió y que yo aprobo. El señor Morgan señala que, como invitado al evento en cuestión, no tiene obligaciones financieras pendientes con la pareja y considera y asunto cerrado. No sé si Lily así lo mostró a Caleb. Sé que Caleb me llamó 2 días después. Su voz era diferente más baja. Un registro que reconocida cuando tenía 12 años y había roto algo y estaba tratando de averiguar cómo decírmelo. Papa, dijo. Hola amigo. Una larga pausa. No sabía que ella había enviado esa carta. Pens dije, lo siento. 2 palabras. Los dejé en silencio. No tienes que disculpar por otra persona dije. Pero lo aprecio. Ella se detuvo, comenzó de nuevo. Ella no es quien yo pensaba que era. Creo que estoy empezando a pensar eso. No dije te lo dije. Estoy orgulloso de eso. Me costó todo lo que tenía, pero no lo dije. Estoy aquí. Lo dije que podía contar conmigo cuando quisiera, para lo que fuera. Hablemos durante una hora sobre el negocio, sobre fútbol, sobre nada. Como siempre. Cuando colgó, Elizabeth estaba en la puerta. Está despertando, dijo. Siempre lo hacía. Te contaré cómo terminó. Porque terminó como suelen terminar las cosas, tranquilas y cuidadosas. No con una explosión, sino con una puerta que se cierra. 7 meses después de la boda, Caleb volvió a venir solo a la cena del domingo. Había estado viniendo solo con más frecuencia. No lo preguntamos. No dio explications. Ese domingo, a mitad de la cena de Elizabeth, dijo. Creo que cometí un error. Dejé el tender. Creo que mi case con alguien que me vea de manera diferente a como yo la vea a ella. Dijo que lo dijo claramente. Como dices las cosas una vez que no te avergüenzas de ellas. Y creo que dejé pasar algunas cosas que no debería haber permitido. Caleb Elizabeth comenzó. Debería haber dicho algo en la boda. Dijo. Mirandome sobre la distribución de los asientos. Sabía que estaba mal. No dije nada. La sala estaba en silencio. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunt, sin enojo. Preguntando sinceramente. Miró su plato. ¿Por qué pens que así lo pasaría?
Pens que ella cambiaria. Pens que si mantenía la paz el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para que? No supo que responder. Tomé mi tender. ¿Sabes lo que aprendí sobre mantener la paz? Dije. No es paz. Es solo silencio. While silencio no es lo mismo. Solicito la separación hace 11 días más tarde. No voy a fingir que estaba triste por eso. Sé cómo suena eso. Es mi hijo y su dolor es real. Y estuve con él durante cada noche difícil de esos primeros meses, las reuniones legales, la división del apartamento, las primeras vacaciones solo. Todo eso. Estuve presente. Pero no voy a fingir que la partida de Lily de nuestras vidas. Lo que te dire es esto. La semana en que se finalizó la separación, Brooks Turner me llamó. No había hablado con él desde la terraza de la boda. Dijo. Sí. Dije. Lo siento. No te preocupes. Dije. Tu hija tomó sus decisions. Mi hijo está tomando las suyas. Hizo una pausa. Me dijo que te negaste a ayudar con la luna de miel. Eso es cierto. Dijo que fuiste cruel al respecto. Brooks dije. Dije una palabra. No, eso es todo. Si eso es cruel, creo que tenemos definiciones diferentes. Se quedó calado un momento, luego dijo que ella siempre tenía la versión de los hechos de su madre. Apuesto a que sí. Otra pausa. Por si te servó algo, David. Debería haber dado un check. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Ambos ramos. Igual que en la terraza. Ciudad ese chico, dijo. Siempre lo he hecho, dije. Han pasado 14 meses desde que boda. Caleb tiene un pequeño apartamento y un bien abogado, y una cabeza más lúcida de lo que he visto en 2 años. Vino el sábado pasado y me ayudó a cambiar el techo del garage, algo que habíamos corrido hacia durante 3 veranos. Trabajamos desde las 8 o'clock de la mañana hasta las 4 o'clock de la tarde. Elizabeth nos trajo sándwiches al mediodía. El perro no dejaba de intentar subirse a la escalera. A las 4 o'clock, cuando estábamos recogiendo las herramientas, Caleb dijo, gracias por no dejar, te lo dije. Lo pense, dije. Lo sé. Aproximadamente 400 veces. Sonríe. La primera sonrisa genuina que había visto en meses. Debería haber hecho caso. Sí, dije, pero legaste hasta aquí. Ascencio. Ludiana Cerveza y nos sentamos en la puerta trasera de mi camioneta y vimos la puesta de sol sobre el patio que ahora pertenece a Elizabeth. Oficialmente, legalmente, irrevocablemente. El patio con la cerca que arregla todos los domingos durante 20 años. El hogar que nadie nos veía quitar. Pense en la mesa 7. Pense en la voz de Lily diciendo, estás aquí como invitada. Como asignada. Pense en la cuenta con todos esos ceros que le compró el día más hermoso de su vida y me valió una silla plegable al fondo de la sala. Ella no así lo habría podido permitir sin mí. Pense en 2 palabras. No, ese era el primer conjunto. Aquí están los últimos. Los que he estado con ellos durante 14 meses. Los que no me costaron nada, y me lo devolvieron todo. Mi casa, mis reglas, mi hijo, mi decisión. Algunos hombres pasan toda su vida sin saber lo que se siente al ser invisible dentro de una habitación por la que pagan. Yo no soy uno de esos hombres. Y Lily Chin Morgan, actualmente Lily Chin, en preciso de volver a ser mujer, no recibirá en un solo dólar más de David Morgan. En ahora en nunca. Quería un invitado. Lo tuvo. Si te gustó esta historia, unid en nuestra comunidad dando a me gusta, y suscribiendo para más historias reales, crudas y centradas en la familia.